Ahoj, dobrý den. Dobrý den. Jak se máte? Good morning, Mr. Good morning. Jak se máte? We're great. How are you? Excellent. Thank you. We've been looking forward to this. Yes, so have I. So have I. I'm glad we could find time to meet with the students today. Okay, so Ahoy, Deti. Yeah, Mr. Feustel, we know that you are a busy man, so we're going to start like this. The first question will come from our headmaster, and then as you can see, the classroom here is full of children that are eager to speak with you, so then we'll leave it up to them. So first, the headmaster, I would like to invite him right now in front of the camera, and he will ask the first question, and then I'll translate. Good morning, Mr. Feustel. These kids will ask you a lot of questions about space. So I'm gonna ask you this. What is it like to come back from space? How do you feel emotionally? And do you miss it? Thank you. Okay, that's a good question. It is difficult to come back from space because gravity feels very heavy on our body. So physically, it's hard to come back from space. Pan ředitel se ptal, jaké je to vlastně, když se vrací z toho vesmíru, a pan Feustel říká, že je to takový zvláštní pocit, protože najednou cítí ten náraz gravitace, kterou předtím vlastně necítil. And I do miss space because you can see the image behind me is beautiful picture of Earth. And that's a view that we get to see every single day. And when you come back to the planet, we miss that view, that wonderful image that we see of Earth. We come back, and in order to see space, we have to look up instead of look down. A po vesmíru se mu určitě stýská, protože tenhle ten obrázek, který vidíte, tak to je vlastně obrázek, to je vlastně výjev, který oni z té vesmírné stanice vidí každý den, a to jim potom chybí. Když se vrátí na Zemi, tak je to velký rozdíl, protože se musí dívat vlastně nahoru, aby viděli to nebe, a z vesmírné stanice se dívají dolů na Zemi a vidí tohle. Yeah. Our boss says thank you. Okay, now we can move on to the kids question. So the first question, první otázka tu položí Honzík ze třetí třídy. The third graders will be asking the first questions. A ta otázka je, jaké to je být ve vesmíru? What's it like being in space? Mm-hmm. That's a great question. Being in space is a little bit like a dream. And I tell people, whatever you imagine being in space is, that's kind of what it's like. So we don't even have words that can explain how beautiful and wonderful the feeling is. And physically, we feel like we're floating in water when we're in weightlessness. Takže být ve vesmíru je v podstatě jako sen. Jakkoliv si představujete, že to je být ve vesmíru, tak takové to pravděpodobně pro vás bude, protože ono je strašně těžké si vlastně to popsat slovy. Je to zážitek, který nikdo nemá, to zažijete, až když jste tam. No a hlavně ten pocit je takový, že je to podobné, dá se to přirovnat vlastně k plavání ve vodě. Vy vlastně plavete v tom prostoru. Děkujeme. Thank you. The next question will come from Šimon. Šimon se zeptá na otázku, jaké to je během startu rakety. Kde ho máme, Šimona? Tady. Jo, tady. Pojď. Jaké to je během startu rakety? What's it like to be in a rocket during the launch? Děkuji, Shimu. Good question. What's it like to be in a rocket during a launch? Well, you see the picture next to me, that's a rocket launching into space, and it's very exciting. It's a little bit like being on a roller coaster at the amusement park. Everything shakes and rocks, and there's lots of noise and vibration. And in 8 minutes, we go from Earth to space on a rocket. Takže ten obrázek, který jste viděli, to je vlastně start rakety. Mimochodem trvá to asi 8 minut, celý ten start. A je to v podstatě jako být na nějaké horské dráze. Je to takové napínavé, všechno se to třese, je tam velký hluk. Jo, je to takové vzrušující.
Okay, thank you. The next question will come from Christina, and it's about the little mole. Takže Kristýnka se bude ptát, proč jste vzal do vesmíru krtečka a zůstal tam? Why did you take Krteček to space and he's still there? Great question, Christina. So Krteček is not still in space, but he's been to space several times now. He's been to space at least 2 times. He went to space in 2011 and he went to space in 2018. And the second time he went to space, he was there for 6 months. And the reason Krtek went to space is to get the interest of young students like yourself all over the world to have an interest in space and exploration, and to show you that even Krtek, who had a dream to go to the cosmos, eventually had an opportunity. That's why he went. Takže Krteček už ve vesmíru není, ale byl tam 2krát. Poprvé v roce 2011 a podruhé vlastně v roce 2018 a podruhé tam byl půl roku. A teď už jsem zapomněl, co byl ten zbytek právě. I'm gonna have to ask you to shorten your answers a little because I've forgotten the rest about Krteček. Ale byl tam... That's okay. I mean, the reason he went to space was to get the interest of students and learn about space and exploration. Okay, thank you. A ten důvod, proč tam vlastně byl, tak to je právě proto, aby získali zájem vás, dětí a mladých lidí o vesmír a výzkum vesmíru. Abyste viděli, že i ten Krteček, ten malý plišový, to zvládne. Byl tam 2krát. Okay, thank you. Další otázka od třeťáka bude to Adam a zeptá se, jaký je to pocit, když vystoupíte do vesmíru. So Adam will ask the next question. Okay. What's it like to do spacewalk? Ahoy, Adam. Děkuji. A spacewalk is very hard to do for us. We trained for many years to prepare for spacewalks, usually 2 to 3 years of preparation in order to be able to do the work. And the spacesuit is very heavy on our bodies, but in fact in space it has no weight, but has a lot of mass and inertia. Okay. Udělat si takovou procházku ve vesmíru je velice těžké a musí trénovat dlouhou dobu, většinou trénují 2 až 3 roky. A ten skafandr je hodně těžký, takže když jste v něm na Zemi, tak cítíte tu tíhu, ale vtip je v tom, že když potom vystoupíte do vesmíru, kde není žádná gravitace, tak je úplně bez tíže. OK. Klidně si tady můžete zůstat jako Adam, jo? Klidně tady zůstaňte, počkejte, až vám budu odpoví a potom si sedněte. Další otázka půjde od Bětky. A Bětka se zeptá, jak dlouho probíhal váš výcvik, než jste se stal astronautem. How long did you have to train to become an astronaut? Ahoy, Bětka. Thank you for that question. So I've been an astronaut for 21 years, and each time that I fly into space, I trained for 2 to 3 years before the mission. So it takes a lot of training for every time that we want to go to space. No, takže Andrew už je astronautem 21 let a pokaždé, když vlastně vyletí do vesmíru, tak před každou tou misí musí trénovat 2 až 3, teď nevím, jestli tam bylo měsíce nebo roky? Roky. 2 až 3 roky se připravuje na misi a pak se teprve letí. Okay. The next set of questions will be asked by the 5th graders. And those are very intelligent questions. I'm proud of them. Takže Matýsek se zeptá na další otázku. Máme Matýska z 5. třídy kde? Tam je schovaný. A zeptá se, proč jste se stal astronautem? Pojď, Matý. Tady za mnou, no. Jo. Tam musíme. Okay.
Yes. Why did you become an astronaut? Ahoy, Menti, thank you. That's a great question. Why did I become an astronaut? When I was young, like your age now, I was very interested in exploration and going to the stars. Every time I would look up at night at the stars, I always wondered what was up there. And in fact, the first time I flew to space, I flew a little book called Cosmic Songs by Jan Neruda, very famous Czech poet and writer. And he had a story that was about frogs, and the frogs were asking their mother, "Hey, Mom, are there frogs out there too, out in space?" And so as a young person, I was always interested in flying to space. And so I just, as I grew up, I pursued an education that allowed me to be to have opportunities to fly into space, and eventually I made it and have had some great success. But the reason I became an astronaut is just because I always dreamed of having that opportunity to go to space and experience what space flight was like. Takže astronautem se stal, protože když mu bylo asi tolik, co tobě, tak právě snil o tom, že poletí ke hvězdám. A když poprvé letěl do vesmíru, tak tam vzal sbírku vlastně od Jana Nerudy, písně kosmické. A v té sbírce je příběh o žábách. A jedna ta žabička, já se přiznám, že to teda písně kosmické nečetl, asi to budu muset dohnat. Asi to dám rovnou v angličtině. No a ta žába se ptala mámy, jsou ve vesmíru taky žabičky? Četl někdo? Písně kosmické? Ježi, by se musíme polepšit. Okay, no one here has read the cosmic songs. But they know of it, right? Známe. Yeah. Okay. Okay, cool. He's satisfied. He's satisfied with the answer. Okay, the next question is going to be again about being in space. The kids are really interested in getting to know how it really feels. Takže další otázka, ta půjde od Peti a Peťa se zeptá, jaké to je při nulové gravitaci. What does it feel like in 0G? Okay, Peter, great question. What does it feel like in 0G? How many students in the classroom have swam underwater in a swimming pool? Kolik z vás už plavalo pod vodou v bazénu? Zvedněte ruce. Okay, so next time you go swimming in the swimming pool, I want you to sink into the water a little bit and hold your breath, and then just see what that feels like on your body when you're not sinking and you're not floating. Takže příště, až budete v bazénu, až se budete potápět, tak zkuste zadržet dech, potopit se a jenom tam tak buďte a uvidíte, jaký je to pocit, když vlastně se ani nepotápíte, ani nejste na hladině, tak takové nějaké to asi je. Co vás? Příště, až bude možnost. Možná. Okay. Is there another question or no? No. So that feeling is what we feel when we're in zero gravity, because we float in space all the time. There's never any force that puts us down onto the ground. Tak takový nějaký je to pocit, když jste jakoby potopení v tom bazénu, tak takový nějaký pocit je to v nulové gravitaci. Ono vás jako nic netlačí k zemi, vy tam jen tak jako visíte v prostoru. Now, imagine that when you're in your classroom, instead of walking on the floor, you can float everywhere. It means you can float to the ceiling, or you can float to the wall, or you can be upside down. It doesn't matter how you position yourself, you're always floating. A teď si představte, že vy jste ve třídě a místo toho, abyste tady chodili, abyste se procházeli, tak tady můžete tak jako různě poletovat a vlastně ani nezáleží na tom, jestli jste nohama vzhůru, hlavou dolů, jakou máte pozici, prostě tady jen tak poletujete. Tak nějak to vypadá vlastně, když jste ve vesmíru a v nulové gravitaci. So the feeling is a little bit magical and a little bit strange at the same time. Je to takové zvláštní a kouzelné najednou. So that's how it feels to be in space. Takže takový je to pocit.
Okay, thanks. You're welcome. Elenka se zeptá na další otázku, pojď tady za mnou. So Ellen will ask the next question. A ta otázka je, co jako astronaut děláte, když zrovna nejste ve vesmíru? What is your job as astronaut when you're not in space? Thank you, Ellen. That's a good question. The job of an astronaut when we are not in space is to support other astronauts who are training to go to space. Takže vlastně prací astronauta, který není ve vesmíru, je vlastně podporovat astronauty, kteří se připravují na mise, nebo jsou v tom vesmíru. And we also have to maintain our own skills as astronauts, so we do training to keep us ready for being in space and doing spacewalks. A musí se taky udržovat v kondici a pečovat vlastně o své vlastní schopnosti, protože když tam poletí příště, tak musí být připravený. We have to stay physically fit in order to be ready to go to space and be assigned to a space mission. Určitě musí se udržovat v dobré fyzické kondici před tou misí. And we also monitor the activities of the astronauts who are in space. So we either work as a person who talks to the astronauts in mission control, or we watch the work that they do while they're in space during their mission. A zároveň taky monitorují práci těch kolegů astronautů, kteří jsou ve vesmíru. Takže vlastně teď jste slyšeli, že vlastně dneska probíhá nějaký výstup do vesmíru a Andrew byl v řídící místnosti, kde je vlastně podporoval a po skončení tohoto interview se pak vrátil do té řídící místnosti. And today, as a matter of fact, on the space station, there's a spacewalk happening, and 2 astronauts are outside working on the space station. And I was there in mission control before I came to talk to you. And when I'm done here, I have to go back to mission control to watch the spacewalk some more. You've just translated what I told them in Czech. Oh, you do? Exactly, spot on. Thank you. Yeah. And in fact, are you able to watch the spacewalk on NASA TV? If you have internet, I think you can. Yeah, I actually watched it right before. Yeah. It might be interesting for the students to be able to watch some of that if you have a way to show them, what the astronauts are doing right now in space outside. Definitely, we do this whenever we have a chance. I've also showed them Starship landings. That's very interesting to them. Yeah, excellent. Právě jsme se bavili o tom, že bychom vám mohli občas ukázat vlastně na YouTube, když jsou živě nějaké ty přenosy z vesmíru, ale jsem Andrewovi říkal, že vlastně, když máme možnost, tak vám ukážu nějaké ty rakety a teď jsme se dívali na SpaceX a na přistání těch raket. No. A Kuba už není? Kuba tu není. OK. Další otázku položí teda Peťa a zeptá se, jak se já mohu stát astronautem? How can I become an astronaut? Děkuji, Kuba. You can become an astronaut by staying in school and studying important science and technology and engineering and mathematics. Takže astronautem se můžeš stát, když zůstaneš co nejdéle ve škole a budeš se zabývat vědou a technologií a matematikou. I think that do good in school, but I think that as you get older, we'll see more and more humans that have access to space, which means many more people may have an opportunity to become astronauts and eventually work in the space environment. Takže určitě je dobré zůstat prostě ve škole a pracovat na sobě, ale vy, jak budete dospívat, tak uvidíte, že budete získávat čím dál více šancí dostat se do vesmíru, tím jak teďka vzniká spousta i dalších firem. Takže budete mít šanci. A pokud se do vesmíru nedostanete, tak třeba budete mít příležitost pracovat na nějakém takovém vesmírném programu. How many students in the classroom are interested in science and space exploration? Kolik žáků zajímá věda nebo výzkum vesmíru? Zvedněte ruku. Excellent. It's like 50-50. Excellent. 50-50. Well, Kurtek went to space. You can go to space too. Když Krteček šel do vesmíru, tak vy můžete taky.
The next question will come from Ellen again. Další otázku položí Elenka. A ta otázka zní, mluvíte česky? A já myslím, že Andrew možná i rozumí. Česky. Ano, no trošku. Trošku. Can you speak Czech? Ano, trošku. But can you speak English? A little bit, I think. Maybe better than my Czech. Okay. She understood. Just Okay. a bit. Yeah. Good. The next question will be asked again by Peter, and then again Peter, and then again Peter, I guess. Peter's got good questions. Takže další otázka je, jaké to je spát ve vesmíru? What does it feel like sleep in space? To sleep in space, I think we have a picture of Kurtacek sleeping in space. So sleeping in space is very interesting because we are always floating. Takže spaní ve vesmíru je velice zajímavé, protože vy vlastně pořád tak nějak poletujete. And on Earth, when you lay down in a bed, I think you feel comfortable and you can feel gravity resting your body onto the surface of the bed. A když spíte doma na posteli, tak se cítíte tak nějak pohodlně a cítíte tu gravitaci, jak vás pokládá to vaše tělo na povrch té postele. But imagine that in space, you never have the feeling of resting or relaxing or sinking into your bed. Your muscles never really relax the same way. Ale ve vesmíru nikdy nemáte ten pocit, že si jako lehnete do té postele, že se do ní jako tak položíte. Jo, vaše svaly tam, nebo vaše tělo tam pořád tak nějak se vznáší. So you can see in the picture beside me, that's a picture of Kurtacek, but he's actually inside a sleep cabin, which is like a small closet or phone booth. Takže když se podíváte na tu fotku toho Krtečka, tak vidíte, že on jako neleží v posteli, že je vlastně v takové jako spací kabině, je tam připoutaný a vypadá to jako nějaká telefonní budka, ani ne jako postel. So he's actually inside of a sleeping bag. So when we sleep, we climb inside the closet and then we get inside of a sleeping bag and we zip the sleeping bag. Takže oni vlastně, když jdou spát, tak vyjdou dovnitř, vlezou si do spacáku a zavřou se. But we still feel the same way because we're still floating. We're floating just like we were before we got in the sleeping bag. So the difference between sleeping and being awake is that we turn the light off and tell ourselves it's time for bed. Takže vlastně je to, ale oni se pořád cítí stejně, pro ně to není rozdíl nějak jako pocitově. My když si jdeme lehnout, tak se cítíme jinak, když se položíme na tu postel, ale oni se nemůžou položit, takže vlastně jediný rozdíl mezi jako bděním a spánkem pro ně je, když oni si zhasnou, tak pak teprve ví, jakože se jde spát. So sometimes it's actually difficult to sleep in space because your body never feels like it's resting. We're always just floating, and that can be a challenge sometimes. Takže někdy je pro ně těžké usnout, protože právě kvůli tomu pocitu, že oni se nemůžou položit do té postele, ta gravitace na ně nepůsobí a pořád vlastně to tělo se nějak vznáší, je to zvláštní pocit, takže mají občas problém usnout. Jaký to jako coś s tím skafandrem? Tak dáme jako dodatečnou, to tam myslím ale ještě je. Otázka na Space, když tak dáme. Honza is asking, what does it feel like in the spacesuit? But we've already mentioned that in the spacewalk question. But maybe if you could elaborate a little, what does it feel like in the spacesuit? In the spacesuit during a spacewalk. So one thing that is challenging for us when we work in the spacesuit is that all of our movements are controlled by our hands, only our hands. Takže veškeré pohyby v tom skafandru, když jsou venku a dělají to, tomu se říká EVA, když vystoupí do vesmíru, tak veškeré pohyby jsou kontrolovány rukama. So even though we call it a space walk, we really don't walk in space at all. We just use our fingertips to move around our spacesuit and our bodies.
Takže i když se tomu říká spacewalk, což je vlastně procházka po vesmíru, tak ve skutečnosti oni tam vůbec nechodí, ale všechno ovládají rukama. And I would say the most amazing aspect of a spacewalk is when you can simply hold on to the space station with one hand and look down on the Earth beneath you and just know that it's just your hands holding you onto the space station and that beneath you is 350 kilometers to the surface of the planet. A to nejzajímavější na té procházce po vesmíru je vlastně to, když vy se držíte jednou rukou té vesmírné stanice zvenčí a pak se koukáte na ty stovky kilometrů dolů na Zemi a víte, že vlastně jenom ta ruka je to jediné, co vás jako dělí od té vesmírné stanice. So it's very tiresome as well. We get quite tired when we work in space. When we go outside for a spacewalk, our normal time to work is between 6.5 and 7.5 hours in the spacesuit during the day that we go outside. A může to být velice únavné dělat tu procházku ve vesmíru. To je taková šichta, protože tam vlastně stráví v tom skafandru ve vesmíru kolikrát 6-7 hodin. Jsou venku a něco opravují. So it's like spending a whole day at school, but we stay outside in the spacesuit instead. Je to trošku jako trávit den ve škole, akorát jste prostě v tom skafandru. Další otázka je, jaké máte pocity během přistání? What does it feel like during a landing? During the landing, that's a great question, Peter, and you got great English too. That's good memory of the question. The landing is quite nice for two reasons. Well, it's nice from a mental perspective because we know we're coming home to our family and friends. Takže za prvé Andrew pochválil angličtinu tady Petra, za to, že si vlastně vůbec jako zapamatoval tu otázku a má dobrou výslovnost, ale přistání je zajímavé ze dvou důvodů a ten první je takový mentální, protože oni, když přistávají, tak ví, že se vrací domů za svými rodinami. And from a physical perspective, it depends on the spaceship that you come home in. The space shuttle is very smooth and it lands like an airplane, but the Soyuz rocket lands as a capsule under parachutes in the dirt. So it's a very different experience depending on which rocket you come home in. A pokud je o tělesný pocit, tak tam zase záleží, v čem letíte. Pokud letíte v raketoplánu, tak ten normálně přistane jako letadlo. Ale když třeba přistáváte v Sojuzu, tak to stojí jenom v takové malé kapsli, která vlastně přistává s pomocí padáku a vy potom jako vrazíte na zem. So, okay. Always good to be home. Yeah. Dojedeme ty otázky, které vlastně máte. Ještě, Peťo, klidně zůstaň. A potom máme ještě nějaké dodatečné otázky, zbývají nám poslední 4 minutky, tak nějaké dodatečné dáme, jasně, jo. Peťa se ještě zeptá, viděl jste tam nahoře nějaké mimozemšťany? Did you see any aliens up there? No, I have not seen any aliens in space, but I believe that it's possible that there are aliens in space because the universe is, well, we believe the universe is infinite, so I don't understand how there can't be aliens in space. Great. Takže žádné mimozemšťany ve vesmíru neviděl, ale je rozhodně přesvědčen, že někde ve vesmíru nějací mimozemšťané budou, protože věříme, že vesmír je nekonečný, takže by bylo vlastně zvláštní, kdyby žádný život mimo nás neexistoval. I've never seen any myself, and I have no experience to know that there are, but I think for example, as we start to explore Mars and we get a better understanding on what's on Mars, it's quite possible that we will see some biological life forms or cellular life forms on the surface of Mars. And that, to me, is the beginning of, potential for what we would call alien life in space. I hope so, yeah. Takže vlastně sám teda žádné neviděl, ani neslyšel o tom, že by někdo nějaké viděl, ale brzy se plánují mise na Mars a tam se třeba uvidí, když se sbíráme nějaké vzorky, tak je možné, že tam najdeme nějaké mikroby, nějaký ten malý bakteriální život a to už by byl začátek vlastně toho seznámení s mimozemským životem, tak to by bylo skvělé.
Peťo, můžeš klidně sednout a další otázku už se dostáváme k těm dodatečným. We're going with the additional questions now. Matýsek will ask the first question. A Matýsek se zeptá, máte doma zvířátko? Aha. Takže máte doma zvířátko. Have you got a pet? Have I got a pet? I do not have a pet, but we have many friends that have pets, and it's sometimes I wish I did have a pet, but I don't currently have any pets right now. Takže žádného domácího mazlíčka nemá, ale má kamarády, kteří mají domácí mazlíčky. Vlastně by si přál nějakého domácího mazlíčka mít, ale žádného nemá. Okay. Why? Why don't you have? You know, that's an interesting question. One of the reasons we don't have pets is because as an astronaut, I travel a lot for work, for training all over the world, and it makes it difficult to have a pet at home when we're constantly traveling and leaving home and going to different countries for long periods of time, and especially when we go to space. Takže je to těžké s tou prací, musí hodně trénovat, musí se soustředit na práci a toho času na ty domácí mazlíčky moc nezbývá, takže to je vlastně ten důvod. A my už máme jenom, we only have one last minute, so Ondra. Ondra se ještě neptal, tak budeme mít příležitost zeptat se na... Setkal jste se někdy s Elonem Muskem? Tak... Have you ever met Elon Musk? Have you ever met Elon Musk? Yes, I have met Elon Musk, and I had a long conversation with him about hydrogen-powered automobiles. Takže ano, setkal se s Elonem Muskem a vedl s ním dlouhou konverzaci o autech poháněných na vodík. And I met him at the launch of the DM2 mission, which was the first human mission on the Dragon capsule. And then I spoke with him again at the Crew number 2 launch in mission control at the Kennedy Space Center. Takže s ním mluvil vlastně při dvou misích těch raket, které patří SpaceXu, ty rakety Dragon. Poprvé, když ta Dragon letěla, a potom při nějaké druhé misi. And I know you're a busy man and you've got to go, so we'd like to thank you for this. We really appreciate it. This is a great thing for us. Oh, you're welcome. It was great for me as well. I just put this picture of Prague up. I don't know actually how far Branticích? Branticích. The city. Yeah, Branticích. I don't know how far from Prague, but for those of you who have been to Prague, this was a photo that I took from space of Prague passing overhead, and I think it's a beautiful image of your capital city. Takže na rozloučenou nám Andrew ukazuje vlastně obrázek Prahy, který vyfotil z oběžné dráhy, když byl na vesmírné stanici. Drew, we would like to take a picture with you, if that's possible. Yeah, let's do that. Yeah, I'm ready. Thank you. You're welcome. Prosím. Dovolení. Tak. Super. Je to na 10 vteřin, no? 10 vteřin časovač. So, 10, 9, 8, 7, 6, 5. NASA! And I think that's it. Let me check. Beautiful, we've got the picture. Thank you very much. Okay, everybody. Have a good day. Do great in school. Ahoy. Ciao. Bye-bye. Thank you. Ciao. Naschledanou.
Já takhle skládám. Tak. A ještě to říkám záznam. Goosebumps. Já si tam vidím.